Welcome back to easy concept. In a steady flow of an oil in a pipe is laminar regime. The shear stress is steady flow on a pipe. Okay, steady flow on a pipe. Laminar regime. So, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா explanation. Okay. So, shear stress எப்படி இருக்குன்னா இப்படி தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். ஸோ shear stress வந்து இதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். அப்போ என்ன ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா 0 at the center. Centerless shear stress 0 and increases linearly towards boundary. Increases linearly towards boundary. So, this is shear stress. This is shear stress variation. Velocity variation பார்த்தீங்கன்னா velocity எப்படி வேரி ஆகும்னா இப்படி வேரி ஆகும். அதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டா இருக்கும். இது velocity variation. So, இது velocity variation. Okay. The flowing is the hydraulic property of the porous medium. Flowing is the hydraulic property of the porous medium. So, sorry, not flowing. Following is the hydraulic property of the porous medium. That is a permeability. Hydraulic property is the permeability. So, இதில் பார்த்தீங்கன்னா porosity, void ratio, bulk density, இதெல்லாம் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி? இண்டெக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி, not hydraulic property. Index properties of soil. So, இந்த மூணு நம்ம index properties of soil னு சொல்லுவோம். இது மட்டும் தான் என்ன hydraulic property of fluid. A hydraulic turbine has a discharge of 3 meter cube per second when operating under a head of 15 meter and a speed of 500 rpm. It is to operate under a 12 meter head. The rotation speed will be. So, rotation speed கேக்குறாங்க. So, explanation. We know that the unit ratio of turbine N1 divided by root of H1, which is equal to N2 divided by root of H2. N1 பார்த்தீங்கன்னா 500 divided by root of 15, which is equal to N2 divided by root of 12. So, 500 into root of 12 divided by root of 15, which is equal to N2. So, இதை simplify பண்ணீங்கன்னா 500 into square root of 12 divided by square root of 15, which is equal to N2. So, 500 into 4 divided by 5 square root of N2 into 0.8 is equal to N2. So, 500 into 0.8 root வந்து 0.89, which is equal to N2. ஸோ அப்போ இது எப்போதுமே 500 அதிகமாக போகலை, 500 கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் இதாக இருக்கும். கண்டிப்பாக 400 வர வாய்ப்பு இல்லை, 500 அதிகமாக போகிறது வாய்ப்பு இல்லை, 600 வாய்ப்பே இல்லை. 500க்கு மேல் கிடையாது, 500 கீழே தான், ஜஸ்ட் கீழே 0.81 மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 447 rpm. நெக்ஸ்ட்
If two pumps identical in all respect and each capable of delivering a discharge Q against the head H are connected in series, governing connected in series, the resulting discharges. So explanation பார்த்தீங்கன்னா for pumps in series. Pumps in series Q constant, H varies. அதே இது for pump in parallel, for pumps in parallel, Q varies, H constant. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு பம்ப் இருக்கு. ஸோ ரெண்டு பம்ப் இருக்கு. பம்ப் வந்து சீரிஸில் இருந்தால் Q வந்து கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, பட் ஹெச் வந்து என்ன ஆயிரும்னா நம்ம வேரி ஆகுதுன்னா ஆட் பண்ணோம். அப்போ Q வந்து கான்ஸ்டன்ட், ஒரே Q தான் வரும். பட் ஹெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பம்ப்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ ஹெட்டை நீங்கள் ஆட் பண்ணால் 2H ஆயிருக்கு. Q வந்து என்ன வரும் சீரிஸ் அப்படின்னு சொன்னால் Q வந்து கான்ஸ்டன்ட், Q1 Q2 இஸ் ஈக்குவல் டு Q இஸ் ஈக்குவல் டு Q1 is equal to Q2. பட் டோட்டல் ஹெச்னு சொல்லக்கூடிய என்னன்னா H1 plus H2. ரெண்டு ஐடென்டிக்கல் பம்புனால வந்து நம்மளுக்கு 2H ஆயிருக்கும். இந்த ரெண்டுமே என்னது அப்படின்னு சொன்னா சேம் H, H plus H ரெண்டு சேம். இப்போ 2H எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா ஐடென்டிக்கல் பம்ப்ஸுக்கு வந்து ஹெட் வந்து சேம். The pump operating is the intersection of pumping head discharge curve and system head discharge curve. Pump operating point சொல்லக்கூடியனா it is a intersection of pumping head discharge curve and system head discharge curve. இந்த ரெண்டு கர்வோட intersection point தான் pump operating point. So இது data point, factual data. So இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. By the aeration process, dissolved iron is oxidized into ferric hydroxide. ஏரேஷன் ப்ராசஸில் வந்து டிசால்ட் அயன் வந்து எதுவாக மாறுது அப்படின்னு சொன்னால் ஃபெரிக் ஹைட்ராக்சைடாக மாறிடும். ஓகே, அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ வந்து இது வந்து ப்ராசஸ். இப்போ நீங்கள் கிரவுண்ட் வாட்டர் எடுக்கிறீங்க, இந்த வாட்டர் வந்து அயன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, Fe2+ இருந்துச்சுன்னா இதை ரிமூவ் பண்ணுறது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஏரேஷன் பண்ணணும். இந்த ஏரேஷன் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த Fe2+ ப்ளஸ் ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து Fe3+ மாறும். இந்த Fe3+ அப்படி எப்படி கன்வெர்ட் ஆகும்னா ஃபெரிக் ஹைட்ராக்சைடாக மாறும். ஃபெரிக் ஹைட்ராக்சைடு. ஓகே, இது கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஏரேஷன் இஸ் த ப்ராசஸ் used to remove iron and manganese. Next, the proper slow mixing in the flacculator of water treatment plant, the temporal mean velocity gradient G needs to be for the order of order is 20 to 70 second inverse. Okay, the G is the velocity gradient. G varies from 20 to 80 second inverse for flacculator. So இது ரொம்ப முக்கியமான டேட்டா, ஃபேக்சுவல் டேட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். The depression of water table in a well due to pumping will be maximum where R is the radius of influence. Where R is the radius of influence, which is
close to the well. ஸோ ரேடியஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து மெயின் வெல். ஸோ இதான் ரேடியஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். ஸோ இதில் இருந்து இந்த அவுட்டரில் இருந்து சென்டர் ஆஃப் வெல்லுடைய டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொன்னோம், ரேடியஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். இது வந்து radius of influence. So the depression of water table in a well due to pumping will be maximum. அதாவது depression of well due to pumping is maximum where r is the radius of influence. Depression எங்க maximum இருக்கும், close to the well wall. இதான் வெல்லுடைய வால்ல தான் எனக்கு டிப்ரெஷன் அதிகமா இருக்கு. இங்க டிப்ரெஷன் அதிகம், இங்க போக டிப்ரெஷன் கம்மி. close to the wall. The surface loading or overflow rate of a sedimentation tank passing a discharge queue and having a length so on and so forth. The dimensions are given. So the overflow rate நம்மளுக்கு தெரியும் concept. Settling velocity which is equal to overflow rate. Overflow rate which is equal to discharge divided by surface area. So discharge divided by surface area, answer for this question is Q. B. Next. For conventional activated sludge process, food to microorganism ratio should varies from 0.3 to 0.4. So explanation. For conventional activated sludge process, food to microorganism ratio varies from 0.3 to 0.4. For extended aeration, food to microorganism ratio is 0.1 to 0.18. 0.1 to 0.18. So